Now it's going to be a competition. There's going to be a question of who wins. And it's team sport. At the end of the day, you can slow down the advance of technology only for so long. 스마트폰을 넘어 AI의 새로운 패러다임까지 도달한 현재 IT 빅테크 기업들은 대부분의 시장에서 승자가 되었습니다. 구글이 검색 시장을, 아마존이 유통을 장악했듯 압도적인 1등이 모든 자본과 사용자를 블랙홀처럼 빨아들였습니다. 이러한 현상에 대해 마이클 셀러는 이렇게 말합니다. Do you think that's partly a consequence of is there a radically centralizing tendency of the mobile world? There is. And so it's increasingly a winner-take-all. Because when everyone's connected, the Pareto distribution goes out of control. That's what it looks like to me. There's like one person occupies each niche or one company because everything's connected. There's no micro markets anymore. These all became dominant digital monopolies. And they became dominant because Apple could ship a new feature to the iPhone over the weekend to 1 billion people for the cost of the electricity. And before Apple, you would have to, Kodak or Polaroid or fill in the blank would have to create a new device. It would take a year, and then they would have to sell it, and it would take another year, and there's a variable cost to it. So when the functionality becomes software, there's a 99% gross margin, and you can give it to 100 million, 1 billion, right? Apple could do Apple Music and give it to 1 billion people. That's why IP ownership matters. Right, and so they dominated the rails, and they had these. You know, I used to say Apple's going to be the most valuable company in the world because it's the most valuable company in the world because it's the first time one company could deliver a feature to 1 billion people overnight. Now, you know, we never had that 30 years ago or 40 years ago. So there are all these natural monopolies that built. 탈중앙화의 상징 비트코인. 하지만 지금 비트코인 생태계에서는 기묘한 현상이 벌어지고 있습니다. 개인이 아닌 거대 기업과 각국의 정부들이 비트코인을 집어삼키고 있죠. 앞선 인터뷰에서 스트래티지사의 마이클 세일러와 미국과 중국, 영국 등 비트코인은 전략적 금융자산으로서 기존의 제도권으로 빠르게 편입되고 있습니다. The United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Crypto is going to define the future. I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. Never sell your Bitcoin. And so, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. 각국 정부와 대형 기업들이 비트코인을 대량으로 매입하며 보유의 중앙 집중화가 일어나는 이유는 코인을 통해 막대한 국가 부채를 해결하거나 인플레이션에 따른 달러 가치 하락을 방어하려는 목적이 있습니다. 그러나 솔라나의 창립자 아나톨리 야코벤코는 미국 연방정부의 암호화폐 비축에 대해 공공연하게 반대 의사를 표명했습니다. 그는 정부가 비트코인을 비축하고 관리하게 되면 원래의 목적인 탈중앙화가 훼손되고 결국 국가 통제 시스템 아래의 자산이 될 위험이 크다고 경고합니다. 또한 아나톨리는 말합니다. 양자 컴퓨팅이라는 미래의 기술에 비트코인이 빨리 대응하고 변화해야 한다고. You're an engineer, you work in cryptography. Have you visited quantum projects? What do you think is the state of development in quantum computing? Honest answer, 50-50 within 5 years there is a quantum breakthrough. We should migrate Bitcoin to a quantum resistant signature scheme. And this is because we're just so many technologies are converging right now, and this asymptotic rate, AI, and how fast it's accelerating, going from a research paper to an implementation is like astounding. So I would try to encourage folks to speed things up. 그가 가장 우려하는 지점은 바로 기술적 정체입니다. 비트코인이 현재의 시스템에 안주하고 혁신을 멈춘다면 향후 5년 내에 양자 컴퓨팅에 의해 비트코인의 보안 체계가 무너질 수 있다고 경고합니다. 하지만 마이클 세일러의 견해는 조금 다릅니다. 비트코인은 프로토콜이라는 형태가 구현된 하나의 이념이기 때문에 파괴하거나 깨어질 수 있는 게 아니라고요. Is quantum computation going to break the Bitcoin passwords? Yeah, so I mean, the short answer is no, and this is the most anti-fragile, indestructible thing
in the world. The Because of longer its answer distribution. the longer answer is Bitcoin is an ideology Yeah. that is manifested as a protocol that Okay, has the materialized as okay. a network Yeah. across which an asset runs. Let me say, it's like, is quantum computing, if it hacks your email account, going to destroy the English language? You see, is quantum computing going to actually break base 10 math? Base 10 math is a protocol. If you have a computer program and it becomes insecure, you have to upgrade the program. Bitcoin, it's a protocol. What kind of protocol? It's a monetary protocol. Why? What's it informed by? An ideology. What is the ideology? Sovereignty, truth, sound, thermodynamic soundness. 또한 그는 최근 소셜미디어 X를 통해 양자 컴퓨팅은 비트코인을 파괴하지 않을 것이며 오히려 네트워크 업그레이드를 촉진해 더 강력한 시스템으로 진화할 것이라고 말했습니다. 하지만 두 사람 모두 비트코인은 살아남을 수 있을 거라고 예측합니다. But the thing is, it'll survive that, and all the properties of Bitcoin that people value will remain through that transition. So if you really value Bitcoin, you should see that as like an opportunity to own more of it. And then the next piece of that is building a digital capital structure on top of a digital commodity. That's Bitcoin as store of value. I think that the ones that get it, now it's going to be a competition. There's going to be a question of who wins. And it's team sport. At the end of the day, you can slow down the advance of technology only for so long. 5년 뒤 비트코인의 미래는 어떠할까요? 플랫폼을 장악한 IT 기업들처럼 비트코인도 소수가 대부분의 이익을 독식하게 될까요? 그리고 양자 컴퓨터에 대응할 새로운 기술로의 도약이 가능할까요? 여러분의 생각을 자유롭게 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 영상 더보기란에 지미의 텔레그램 방에 들어오시면 매일매일 돈이 되는 다양한 양질의 정보글이 올라오니 꼭 들어오셔서 많은 도움 받아가시면 좋겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리면서 다음엔 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다. 감사합니다.